Hello, Namaste, Adab, Vanakkam, Sat Shri Akal. Welcome back to the channel. This is AJ back with another video on web China. Finally, we revealed our project expels in the previous video. I hope I have revealed it by now. And మీకు అందరికీ తెలిసిందే నాకు దీని మీదనే క్రాష్ అయింది. క్రాష్ అయిన తర్వాత రిమ్ అవన్నీ బెండ్ అయ్యాయని చెప్పి మనం అది చేయించాం. అది రిమ్ అవి షోరూమ్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసాం, కానీ ఆ షోరూమ్లో అప్పుడే చాలా ల్యాగ్ చేశారు. అండ్ తర్వాత రీసెంట్గా చెక్ ఇంజన్ లైట్ వస్తూ ఉండే, సో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు అని చెక్ చేసి throttle body is gone ఒక బాంబ్ వేశారు. Now we are going to the showroom for the throttle body. I hope they have it and తొందరగా ఫిక్స్ అవుతుందని I hope, because దీని మీద కస్టమైజేషన్స్ we bought from Bangalore, and I thought those would be bolt on direct for expels, but ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ సెటప్ ఉంది. అండ్ నాకు వచ్చే మేజర్ డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ లాక్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, దానికి ఆ లాక్ లేదు, ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అనేది జుగాడ్ చేయాలనుకుంటా. విత్ జుగాడ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్. అండ్ నా జిగు జిగు జిగి జూడ్ జిగ్గు పిలుస్తున్నానైటో లేకు వెళ్దామంటే లేస్తాడు మావాడు. మామూలుగా పిలిస్తే అసలు పట్టించుకోడు మనుషుల్ని. జిగు ఓకే, he'll be our co-passenger for the day. Okay, let's leave. We have our other two babies here, and the Zen is over there. And you don't know our latest acquisition, right? It's Chumeshwari. I had no plans of picking it, but I randomly saw it on OLX. I went to check it out, but चीज़ ही इतना प्यारी है तो लेना ही पड़ा. I'll reveal it in a bit, but it's damn cute. For enthusiasts, it would be cute. Yep. Let's roll for now. ఫైనలీ మనం దానికైతే వెళ్ళి వచ్చేసాము. యాజ్ యూజువల్గా యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పార్ట్స్ అయితే లేవు. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ దీస్ స్పీకర్స్ ఆన్ ది జెన్. ఐ బాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ది బెంగళూర్. హీ టోల్డ్ కొత్త బ్రాండే కానీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బ్రాండ్. పయోనియర్ వాడివి కొంచెం లో రేంజ్లో అనమాట. ఇట్ కాస్టెడ్ మీ తక్కువనే, అరౌండ్ 1200 1400 పడ్డాయి 2 స్పీకర్స్ వచ్చి. I thought for now it's good, ఎందుకంటే we already have 2 speakers in the back and we don't have speakers in the front, so I bought this for the front. వెనకాల పెద్ద స్పీకర్స్ and I guess I already showed you, or else now also one ఇప్పుడు ఒకసారి చూపించేస్తే అయిపోతుంది. Let's go down and fix these things. నా పాత మైక్ ఖరాబ్ అయిపోయి ఉండే, I bought a కొత్త మైక్ and mic was working, the receiver wasn't working. ఒక చోట షూట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంజిన్ బేలో పడిపోయింది. మేబీ దాని హీట్ వల్ల పోయింది అనుకుంటున్నా, ఐ గెస్. సో లెట్స్ గో డౌన్ అండ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దీస్ ఆన్ Zen. We have spare parts, not spare parts, sorry, tools, బట్ అన్నీ తీసి ఆడాడ పెడతా ఉంటాం, సో పోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో, మనకి ఏమేమి కావాలో అన్నీ ఫస్ట్ ఎత్తుక్కొని ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని దెన్ విల్ గో డౌన్ and try to fix these on that. అండ్ కనెక్షన్ చేయడానికి నాకు వస్తుందా రాదా. అండ్ సింపుల్ బోల్ట్ ఆన్ ఉన్నాయి, ప్లగ్ ఆన్ ఉన్నాయి, సారీ బోల్ట్ ఆన్ అంటున్నా, ప్లగ్ ఆన్ ఉన్నాయి. కానీ దీనికి కావాల్సిన ప్లగ్స్ మన కార్లో ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు కదా. సో లెట్స్ గో అండ్ సీ. ఫస్ట్ డోర్ ప్యాడ్స్ చేయడం రావాలి, డోర్ ప్యాడ్స్ ఎలా తీయాలో. ఎస్, లెట్స్ గో డౌన్. యప్, వి స్టార్టెడ్ కీపింగ్ ఆల్ ద కీస్ ఇన్ దిస్. ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓపెన్. This is Glamour. This is Zen. This is Expels. This is GT. Oh, I forgot to take the key.
అవి వచ్చేసి మనకి 6-inch స్పీకర్స్ అంట, అవి దీంట్లో ఫిట్ అవ్వంట. సో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ 4-inch స్పీకర్స్. ఇవి వచ్చేసి మిండా కంపెనీ అంట, मिंडा जेनोस. ये कितने वाट का है? 120 वाट. ठीक है, ओके. We dropped the vehicle there. Speakers change చేయమని ఇచ్చాను, న్యూ 4-inch స్పీకర్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ది విండో, వాట్ వి కాల్ ఇట్, పవర్ విండో ఒకటి వర్క్ చేయకపోతుండే, ఇంతకుముందు రిపేర్ చేయించాం, మళ్ళీ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. సో స్విచ్ చేంజ్ చేయమన్నా, దానికి టైం పడుతుంది అన్నారు. నాకు చిన్న అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది, సో అది అక్కడే వదిలేసి వాళ్ళు వర్క్ అండ్ డ్రాప్ చేయమంటే డ్రాప్ చేశారు. వెళ్ళొచ్చి వర్క్ చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత దెన్ విల్ గో పిక్ ఇట్ అప్. ఫైనల్లీ ఈ స్పీకర్స్ అయితే వేయించాం. మనం తీసుకొచ్చిన స్పీకర్స్ వచ్చి 6-inch స్పీకర్స్, అవి దీంట్లో పట్టమంట జెన్కి. నేను వాళ్ళని క్లియర్గా అడిగా కూడా, జెన్కి కావాలి నాకు అంటే, జెన్ 6-inch వస్తాయి అని చెప్పి తీసి మరీ ఇచ్చారు. అవి వేస్ట్ ఇప్పుడు డబ్బులు. వి గాట్ మిండా స్పీకర్స్. అండ్ ఈ బటన్ కూడా ఇట్ వాజంట్ వర్కింగ్, బట్ ఐ విల్ షో యూ లేటర్. ఇప్పుడు అది కూడా వర్క్ చేస్తుంది. చేయించామంటే డబ్బులు పెట్టాలి, పెడితే ఏదైనా అవుతాయి. సో నౌ లెట్స్ చెక్ అవుట్ ది స్పీకర్స్. ఒక ఏదో ఒకటి ప్లే చేయి, ప్లే కొట్టేసి బీట్ ఏం రాట్లే. నాకైతే బాగానే ఉందనిపిస్తుంది, మరి డబ్బులు వెల్ స్పెంట్. Do you remember మధ్యలో ఈ విండో wasn't working? I mean these buttons weren't working. Now it's working. Why is it not? స్లో ఉంది. టిన్స్ కూడా చేంజ్ చేయించాలి. స్క్రాచెస్లో పడుతున్నాయి. ఇక్కడైతే కొంచెం పీల్ ఆఫ్ కూడా అయింది. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టిన్స్ టు. లెట్స్ సీ. I realized one thing, we won't rush this build, we'll build it slowly but nicely. In ఒకటేసారి, this thing is like a huge investment, no? ఏది చిన్నగా ఒక 5,000 10,000 అయిపోయి పంచాయతీలు కాదు ఇవన్నీ. టచ్ చేస్తేనే చాలా చాలా అవుతున్నాయి. నేను తక్కువలో అవ్వకూడదాం అని చెప్పి ఆ స్పీకర్స్ తీసేసా. జస్ట్ 1,200కి ఆ స్పీకర్స్ తీసుకొచ్చా, కానీ వర్క్ అవ్వలేదు దీంట్లో. సో మనం ఇంకా ఎక్కువనే స్పెండ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ స్పీకర్స్ వేస్ట్, వేరే స్పీకర్స్ వేయించాం. అంటే స్పీకర్స్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్, బట్ అ వైబ్. ఎ కార్ వితౌట్ మ్యూజిక్ ఇస్ ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్. దీంట్లో స్పీకర్స్ వెనకాల వస్తుండే కానీ ఇట్ వోంట్ కమ్ దాట్ గ్రేట్. ఇప్పుడు ఐ గెస్ అవి కూడా సెట్ చేసినట్టున్నారు, గుద్దుతుంది డైరెక్ట్ లోపలైతే. And I guess that's it for this video. We'll meet with another video and another thing for the Zen, or another thing for that X-Build, or a newest acquisition. But unfortunately it is not here for now to show you guys. But I guess you guys can understand the brightness I'm getting in my face when I'm taking the name of the newest acquisition, how it looks. Chimeshwari ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తక్కువే, అంత బాగుంది. ముద్దుగుమ్మ. ఓకే.